السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير جميعا. نرحب بالجميع في اليوم الخامس لمبادرة بال، ونتمنى لكم يوم ممتع إن شاء الله اليوم، بداية مع زميلتنا حنين السميلي. تفضلي حنين. السلام عليكم جميعا، صباح الخير. أنا زميلتكم حنين السميلي من 438. راح أكون معكم في محاضرة The Anatomy of the Thalamus and Limbic System إن شاء الله. Our objectives: we want to describe the important relations and subdivisions of the thalamus. Also, we want to list the function and important connection of each of the thalamic nuclei. We will also describe briefly the main effects in case of lesions of the thalamus. We want to also list the main nuclei and tracts of the limbic system and the important connection between parts of the limbic system. طيب, what is the thalamus? The thalamus زي ما تكلمنا عنها أمس قلنا it's the bodyguard of the cortex. Nothing goes to the cortex until it goes through the thalamus first. Anatomically, it is the largest nuclear mass of the whole body. It is the largest part of the diencephalon. Diencephalon composes the central basal structures of the brain. It is formed of two oval masses of gray matter. So we have two thalami on each side of the cerebral hemisphere. And together with the hypothalamus, the thalamus form the lateral wall of the third ventricle. So زي ما قلنا, it's the gateway to the cortex. It sends received information to the cerebral cortex from different brain regions. And it functions at the relay station for three types of information: sensory information, limbic information, and motor information. And thalamic nuclei can receive input from three structures: the cerebellum, or the cerebral nuclei, the basal ganglia, and the limbic related brain origins. So ثلاثة structures راح توصل إلى الثالاموس، ومن الثالاموس إلى البرين cortex. What are the structures? Cerebellum, basal ganglia, and the limbic system. And then axons from every sensory system, except for olfaction, will synapse in the thalamus as the last relay site before the information reaches the cerebral cortex. So all the sensations that happens in the whole body, somatosensory information, من sense of pain, vibration, touch, heat, or temperature يعني بشكل أعم, راح توصل أول شيء للثالاموس بعدين الcerebral cortex. ما عدا الolfaction أو the sense of smell على طول من olfactory bulb إلى cerebral cortex. And is the thalamus always working? Yes. كل الوقت it is processing sensory information. دائما تحسين your toes, your fingers, بس the thalamus chooses not to make you aware of this sensation. لأنه يعني it's not significant. لكن إذا كان في مثلا ألم في مكان, yes, it's significant. You have to move away from this pain, so it will make you aware of this pain. Okay? Starting with the relations of the thalamus. So it has 4 surfaces and 2 ends. The surfaces متبعين على هذه الصورة. This is the thalamus. حلو, واحدة, هذه الثانية. So laterally نشوف هنا the posterior limb of the internal capsule. حلو. Medially هنا the third ventricle. In some people, 2 thalami راح تكون متصلة. الأكسونز تمشي من one thalami to the other. وتمر بالثird ventricle راح يكون في interthalamic adhesion. It's an anatomic variation, مو حاجة abnormal or pathologic. And superiorly or dorsally فيه the lateral ventricle هنا and the fornix, this structure. راح نتكلم عن fornix بعدين. And inferiorly فيه the hypothalamus والsubthalamus. Hypothalamus anteriorly and the subthalamus posteriorly. هذه الsurfaces نشوف في ends. It has 2 ends. بما أن شكلها oval, we have an anterior and a posterior end. The anterior will form a projection called the anterior tubercle. راح يكون خلف the interventricular foramina. Where is the interventricular foramina? إذا شفنا this diagram of the ventricles راح تكون هنا. Exactly. Oops. Okay, sorry. Behind this area. And the pulvinar, اللي هو the posterior end, it's broad,
and it lies above the superior colliculus والlateral and medial geniculate bodies. راح نتكلم عنهم بعدين إن شاء الله. superior colliculus هنا نشوف posterior pole of the pulvinar. طيب now راح نشوف ال internal structures of the thalamus. هل هي بس gray matter؟ لا، في كمان white matter. The white matter الموجودة we have the external medullary lamina and the internal medullary lamina. هذه ال external medullary lamina جاية على lateral side and it consists of thalamocortical and corticothalamic fibers. لو توصل بين الثالاموس والcortex. And then the internal medullary lamina هذه شكل حرف ال Y and it divides the thalamus into 3 nuclear groups: anterior, medial and lateral. كل واحدة من هذول الثلاثة الكبار is also further divided into number of named nuclei. طيب الفانكشن يعني generally the anterior nucleus it's involved in memory and the medial dorsal nucleus this one في ال emotional behavior and memory. طيب ندخل أكثر نتكلم بشكل أعمق عن lateral group. The lateral nuclear group هذا اللي باللون الأصفر هنا it's further divided into dorsal and ventral tiers طبقات أو layers. So the ventral tier here we have the ventral anterior, ventral lateral, ventral intermediate and the ventral posterior. Ventral posterior كمان فيه ventral posterior medial and the ventral posterior lateral. And lastly we have the lateral and medial geniculate bodies. Now to the dorsal tier we have the lateral dorsal, lateral posterior and the pulvinar. Okay, so كم عندنا 5 أو 6 ventral و3 dorsal. هذه صورة ثانية شايفين هنا عشان بس الكروس سكشن نشوف الفنترال posterior. هذه ventral posterior lateral بالبرتقالي الفاتح، ventral posterior medial جوا. تمام؟ شوف ال projections أو ال connections of the thalamic nuclei. The anterior thalamic nucleus قلنا أول شيء في البداية إنها involved in memory. So it will receive from the mammillary body and it will send an efferent fiber to the cingulate gyrus. وينها؟ هذه الاناتوم anterior nuclei والprojection حقها بنفس اللون الأصفر إلى cingulate gyrus أو limbic system. And then the medial nucleus راح تاخذ من الhypothalamus راح ترسلها إلى prefrontal or frontal lobe. هذه medial هنا prefrontal and frontal lobe. Okay, and then we have the ventral anterior nucleus and the ventral lateral nucleus. هذول الثنتين involved in motor function. So the ventral anterior will receive information from the globus pallidus and substantia nigra راح ترسلها إلى premotor cortex. هذه ventral anterior من premotor cortex. هنا laterally هنا medially. كلها بالألوان هنا واضحة بهذه الصورة. And then the ventral lateral nucleus تاخذ من الdentate nucleus راح ترسل إلى primary motor cortex. هنا بهذا اللون الأحمر. هنا medial وهنا lateral. And then we have the ventral posterior بالجزئين حقها lateral and the medial. Those are involved in the sensory information. So the ventral posterior lateral هذه راح تاخذ من medial and spinal lemnisci من ascending tracts في spinal cord and it will project to the sensory cortex. كمان ventral posterior medial راح تاخذ من trigeminal meniscus راح ترسل إلى sensory cortex. هذه النيوكلياي involved زي ما قلنا في somatosensory information. إيش يعني somatosensory؟ يعني هي الsensations اللي تكون موجودة all over the body. مو حق special senses, not olfaction or vision or لا إله إلا الله or taste. لا، اللي موجودة في كل مكان في البادي اللي هو pain, temperature, vibration إلى آخره. And then the lateral geniculate nucleus and the medial geniculate nucleus. The lateral راح تاخذ من الoptic tract راح تودي إلى visual cortex. هذه اللاترال بالبنفسجي هنا visual cortex. And then the medial geniculate nucleus هذه راح تاخذ من اللاترال meniscus راح تودي إلى الاuditory cortex. يعني اللاترال لها علاقة في visual tract
and the medial لها علاقة بالauditory tract. كيف أفرق بينهم lateral and medial؟ lateral L ممكن أفكر بlight. Light is involved in vision, so visual, lateral. And medial M, music. So music, you hear music, so it's an auditory tract. طيب. So نمر عليها بسرعة مرة ثانية. الventral anterior والventrolateral هذول motor functions. هذول نفس ما قلنا memory. عشان يعني تقسمونها بتقسيمة كبيرة بعدين تشوفون الافرنت والefferent. And then the ventral posterior lateral and ventral posterior medial قلنا sensory information or somatosensory. lateral geniculate visual, medial geniculate auditory. هذه نفس الصورة اللي قبل بس بشكل أكبر وأوضح إن شاء الله. طيب in case of a lesion in the thalamus إيش ممكن يصير؟ So الانterior thalamic nucleus زي ما قلنا في البداية it's involved in memory. So إذا حصل فيها lesion أو injury راح يكون في inability to inculcate information. ما يقدر الواحد يكون memories جديدة which is called anterograde amnesia. And then the anterior medial nucleus في أكثر من syndrome ممكن يصير anterograde amnesia زي الانterior thalamic nucleus or order amnesia اللي هو losing the order of events and executive dysfunctioning. إيش هي executive functions اللي تحصل فيها المشكلة؟ اللي هو planning, checking and adjusting actions on logic and strategy and problem solving. يصير البيشنت dependent على أحد غيره عشان يساعده في الأشياء العادية زي مثلا إنه يلبس أو إنه يروح محطة القطار أو إنه ياخذ رحلة بالطيارة ما يقدر يسويها لوحده. طيب and then the interlaminar nuclei راح يكون في apathy ما في لا إله إلا الله apathy يعني ما في emotional response and attention disorder. left pulvinar راح يحصل disorders of word finding. right pulvinar left-sided spatial neglect. إيش يعني spatial neglect؟ يعني مثلا أخلي واحد يكتب بيده اليمين أو مثلا يرسم نجمة. he can do it with his right arm بس لما أقول له يكتب باليسار ما تطلع نجمة أبدا. فالspatial behavior مختلف اليسار عن اليمين. لما يكون في large bilateral medial thalamic lesion including the intralaminar nuclei ممكن تحصل drowsiness and coma. So خلصنا من الثالاموس. Do we have any questions about the thalamus? كل شيء واضح؟ حلو. طيب نبدأ الآن في الليمبك سيستم. أول شيء التسمية. Limbic comes from limbus in Latin which means border or edge. لأن كل الستراكشرز محصورة في this horse-shaped region in the brain. It separates the medial surface من cerebral cortex from the diencephalon. It consists of cortical and subcortical structures with looped connections that all project to the hypothalamus. So limbic system كله will relate with the hypothalamus. Functions of the limbic system: emotion, emotional response, behavior and mood, motivation or reward system. 3, memory, visceral and motor responses that are involved in sex, pleasure and hunger. The visceral motor responses, think about the hypothalamus and the pituitary and the endocrine responses that happen. 5 is olfaction. طيب, what are the structures of the limbic system? We have 4 structures: the limbic cortex, the hippocampus, the amygdala اللي تكلمنا عنها أمس إنها جزء من البيزال ganglia, and the septal area. راح نتكلم عنهم كلهم in detail. But these structures will form connections between the limbic system and the hypothalamus, والthalamus والcerebral cortex. The hippocampus is important in memory and learning, لكن limbic system itself مهم في control of emotional responses. Cortical structures الموجودة we have the limbic lobe, the hippocampal formation, the septal areas, and the prefrontal area or the olfactory cortex. ناخذهم الآن واحد واحد. The limbic cortex. It's a C-shaped ring of gray matter on the medial side of each cerebral hemisphere surrounding the corpus callosum. Corpus callosum زي ما أخذنا هي white matter bands بين two hemispheres. الجزء اللي فوقها على طول أو يحيط بها
هو limbic cortex. It includes the cingulate gyrus, طيب, the parahippocampal gyrus, the isthmus and the uncus هنا, and the subcallosal area. So 5 structures. So 5 cortical structures. بعدين hippocampus. Hippocampus is involved in formation, organization and storing of memories. مهمة عشان نكون الميموريز الجديدة وعشان نعمل connections between emotions and senses with these memories. إيش السنسز اللي ممكن يحصل لها connection between الميموريز مع الميموريز؟ زي مثلا smell and sound. مو أحيانا تشمين ريحة وتذكرك بمكان أو تذكرك بوقت، كمان نفس الشيء sound. So it's a horseshoe paired structure. We have 2 hippocampuses, واحدة على في each hemisphere. It acts as a memory indexer by sending memories to the appropriate part of the cerebral hemisphere for long-term storage and retrieving them when necessary. So شغلتها هي الفهرسة، تاخذ الميموري الجديدة ترسلها المكان المناسب في السيريبرال هيمسفير عشان تتخزن long term and نقدر نرجعها بعدين لما نحتاجها أو نتذكرها أو recall it. So it's scrolled or enfolding structure. هذه هنا في inferior medial part of the temporal lobe. Okay. كمان نرجع للهيبوكامبس. function حقتها قلنا memory. It files new memories as they occur. Well, connections of the hippocampus are necessary for consolidation of new-term memories. إيش يعني consolidation? Consolidation is the time-dependent process by which recent learned experiences are transformed into long-term memory. شفتوا لما تدرسين شيء اليوم تقولين براجع بعد يومين، تراجعينه بعدين تقولين براجع بعد يومين ثانية. This اللي قاعد تسوينه الآن قاعد تشغلين الهيبوكامبس عشان تسوين consolidation عشان الميموريز هذه تتحول إلى long-term memories. Okay? Its principal efferent pathway is called the fornix. تكلمنا عنه في البداية. هذا الفورنكس هنا موجود شايفينه؟ طيب it consists of 2 fimbria. هذا 1 and 2 and 2 crus. هذا 1 وهذا الثاني and 1 body. 2 columns 1 2. في الأخير الكولمز حق الفورنكس متصلة بالماميلاري bodies. طيب the fornix is an important component of the PAL circuit. إيش PAL circuit? It's important in establishing the emotional significance of a memory of a memory. طيب in case of damage راح يظهر عندي أعراض Parkinson's, Alzheimer's and Korsakoff psychosis. What is the PAL circuit? أول شيء information أول شيء توصل إلى الهيبوكامبس، بعدين من الهيبوكامبس through the fornix to the mammillary bodies، بعدين من المامillary bodies to the anterior nucleus of the thalamus، بعدين to the cingulate gyrus هنا الأخضر، بعدين من cingulate gyrus to the parahippocampal gyrus exactly area اسمها entorhinal cortex. راح ترجع مرة ثانية للهيبوكامبس. هذه PAL circuit. Okay. It is involved in episodic memory consolidation. إيش يعني episodic memory؟ شفتوا لما تتذكرون في الاختبار تحاولون تتذكرون معلومة and then you remember وين درستيها and you remember مين شرحها أو تتذكرين الإيموشنز اللي كنتي حاسة فيها يوم كنتي تدرسينها. هذه episodic memory. طيب مثلا تذكرين درستها هذه في الغرفة، هذه درستها في المكتبة، هذه درستها في الكافيه، هذه كنت متضايقة يوم درستها، هذه كنت متحمسة يوم درستها. فهمتوا؟ طيب. And number 3 is the amygdala. So it's an almond-shaped mass of nuclei that lies near the temporal lobe, deep within the temporal lobe, not superficial. Close to the tail of caudate nucleus. هذه structure اللي تكلمنا عنها أمس، إنها related embryologically and anatomically to the basal ganglia, but functionally to the limbic system. طب إيش الفانكشن حقتها؟ It is involved in fear and threat and initiation of fight or flight response, in emotions, in anger and aggression, and release of hormones. طب إيش الconnections بالأميجدلا؟ It will receive information from the association areas of the visual and auditory and somatosensory cortices
راح ترسل information to the hypothalamus and autonomic nuclei in the brainstem. In case of a lesion in the amygdala, يا إما يحصل lack of emotional response أو يحصل reduce emotional response, which is called docility. And the last structure we have is the septal nuclei. It is located anterior to the interventricular septum. هذه اللي بالأخضر هنا. And anterior to the hypothalamus. It is the pleasure zone and it plays a role in the reward system along with the nucleus accumbens. The reward system, the good, مسؤول عن the good feeling that you have when endorphins are secreted. لما مثلا أحد يمدحك أو لما you get a hug for someone or when you genuinely feel happy يعني. طيب main connections to the hypothalamus هذا septal nuclei. It will send connections to the hypothalamus and to the habenular nuclei. Okay. طيب in case of lesions في limbic lobe إيش disorders ممكن تظهر؟ First off, Korsakoff psychosis. It's a chronic memory disorder. يكون يا إما سبب alcoholic intoxication أو severe deficiency of vitamin B1 or thiamine. راح يكون في عندهم مشكلة في to remember recent events. وعندهم long-term memory gaps, and they start filling these gaps with fragments or things that didn't happen. And they also have anterograde and retrograde amnesia. So retrograde الذكريات القديمة حقتهم اللي قبل الانجري مو موجودة. والanterograde they cannot form new memories after the injury. Temporal lobe epilepsy إيش الستركتور اللي قلنا موجودة في الtemporal lobe الهيبوكامبس. It's a common focus site in epilepsy. مع كثرة السيجز ممكن يحصل لها damage. Also, it can be damaged in diseases such as herpes encephalitis. And Alzheimer's disease, أول الأماكن في البرين اللي shows damage في Alzheimer's disease is the hippocampus. And these patients will have anterograde amnesia. إيش يعني anterograde? They cannot gain and retain new memories. Lastly, we have schizophrenia. It's a mental disorder with abnormal behavior and inappropriate actions and feelings. I think you have psychiatry lectures راح تعلمون أكثر عنه. So these are the recommended references. نفس اللي وريتكم إياها أمس لكن أضفت عليها هذه القناة مرة كويسة. حتى بالجي راح تنفعكم الأشياء اللي صعب تتخيلونها مرة يشرح كويس. Yeah, we're done. And do you have any questions for me? Please feel free to ask.